Helminthology is divided into two groups. One is Platyhelmets and other one is the Helminths. Platyhelminths within this group is cystodes and trematodes. And in Helminths, that is nematode. Cystodes are further classified into pseudophyloids and cyclophyllidia. Within this pseudo groups, pseudophylidae, there is dilatum, fish tapeworm, and cyclophyllidia, Tenia, and Echinococcus along with Hymenolepsis. 3 species are there. Today we will discuss Tenia, the most important chapter of all. Tenia solium, Tenia saginata, and Tenia asiatica. They are responsible for producing teniasis, intestinal teniasis, as well as specifically Tenia solium is responsible for cysticercosis cellulose. Cysticercosis cellulose is responsible for neurocystitis. It involves brain, it may involve muscles and eye. If you see the epidemiology, in the whole world, about 2.5 to 8.6 million people are suffering from this teniasis. Maybe symptomatic, maybe asymptomatic. Now, about 50 million of world population under low socioeconomic status, they are exposed to contaminated water. So, fecal-oral contamination is there, as well as contaminated food intake, especially pork, beef are responsible for these diseases. But fortunately, only pork meat can produce cysticercosis or neurocysticercosis. The neurocysticercosis results in epileptic seizure. About 30% of the world population in underdeveloped country, they are the sufferer of epileptic seizures. Other than this, the poor sanitation, poor hygiene, and as well as the eating habit of uncooked, undercooked, contaminated meat, especially pork, is responsible for neurocysticercosis or cysticercosis infection. Now let us discuss Tenia first, and today, as our syllabus is CBME based, we will start discussing this chapter on the basis of a question, a case introduction. A 28-year-old man presents with abdominal discomfort, mild weight loss. Note this particular word, mild weight loss. So, it is a chronic incidence, chronic case, and a history of eating undercooked pork, beef, vegetables while traveling. Let's see. Discussion points from case. What is your differential diagnosis? What parasites are transmitted via undercooked meat and vegetable? Which lab tests would you order? Cystodes, flatworms, dorsoventrally flattened, segmented. You can see the picture, dorsoventrally flattened and segmented. These segments are called proglottids. There is no digestive system inside. They are hermaphrodite, male and female in same body. Life cycle includes intermediate and definitive hosts, and their
Life cycle includes intermediate and definitive hosts. The classification of cystodes. Medically important species are Tenia solium, responsible for teniasis as well as cysticercosis. Tenia saginata, only intestinal teniasis, no cysticercosis. Echinococcus species, dog tapeworm, we will discuss later. Diphyllobothrium latum, fish tapeworm. So, most important is Tenia solium. Tenia genus overview. The Tenia solium is for tapeworm. The head is called scolex. These are suckers, 4 suckers and 4 different sides. This is rostrum with hooks, 2 layers of hook. The classical picture of head of the scolex, including the sucker and hooks. The hooks are absent in case of Tenia saginata. Tenia saginata, hooks are absent. The neck is short in case of solium. Tenia saginata, the longer species, 5 to 10 meter long. Tenia saginata. Tenia solium, pork one, is 2 to 5 millimeter only, rather 5 meters only. 5 to 10 meters in case of Tenia saginata and 2 to 5 meter in case of Tenia solium. So, Tenia solium is short, but the neck in case of Tenia saginata is long because it is long, and Tenia solium is short. The body is called strobila, the chains of segments. Just see, the scolex, the head is called scolex. The neck is maybe short, maybe long. In case of saginata, it is long, and solium, it is short. The body, 3 different class of these proglottids are there. The entire body is called strobila. The entire body, the full body length is called strobila, S-T-R-O-B-I-L-A. The first portion of the body is very narrow, and this is immature. The first portion is immature. The second portion is mature, slightly larger. Why it is mature? Because sex organ develops there. Male and female sex organ gradually develops there. And last one is the gravid segment. The gravid segment, it contains ova. So, this is gravid segment. The gravid segment are discharged during defecation. So, these gravid segments, entire segmented body is called strobila. The first portion is immature, the second portion is mature, and the last portion is gravid. Let us see the morphology. So, Tenia solium, Tenia saginata, in case of saginata, only 4 suckers are there in 4 different aspects. No hooks. In case of proglottids, the body segments are called proglottids. Immature segment, mature segment, and gravid segment. Total is proglottids in case of Tenia saginata
1000 to 2000 because it is long. And proglottids are fewer in case of Tenia solium, up to 500, less than 1000 in case of Tenia solium. Uterus, 15 to 13 lateral branches are there. I will show the lateral branches here. These are called lateral branches. These are the lateral branches. In case of Tenia saginata, lateral branches are there 15 to 30 and they are dichotomous. That means divided into two portions. দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, dichotomous. 15 to 30 lateral branches. And Tenia solium, more than 13 in saginata. In Tenia solium, 12 major uterine branches and solium less than 13. Just to remember this, more than 13, less than 13 in case of Tenia solium, and they are dendritic in nature, mesh-work-like. So, the uterine segment by which we can differentiate Tenia solium to Tenia saginata. From the scolex, we can differentiate Tenia solium to Tenia saginata. Testis. In case of Tenia saginata, the number of testicular follicles is 300 to 400 testicular follicles are there. But in case of Tenia solium, it is less, 150 to 200. Vaginal orifice is present in case of Tenia saginata. It is absent in Tenia solium. Accessory lobe of ovary is absent in Tenia saginata, present in Tenia solium. So, I repeat again. So, on the basis of scolex, the head is called scolex. Scolex, it has 4 suckers, both in case of solium and saginata. But rostella with hooks are present only in Tenia solium, not in saginata. Is it clear? This is the scolex. The scolex of Tenia saginata is quadrate. And in case of solium, it is globular. So, observing the size, shape and the morphological pattern, we can be able to differentiate Tenia solium to Tenia saginata even from the scolex. Then the proglottids, the segments, and segments are maybe immature, maybe mature, maybe gravid. Now, in case of mature segment, where sex organ develops, uterus, vagina and testis exist in the same body. It is hermaphrodite. And now, ovary, the uterine branches are more than 15 in case of saginata, it is long, and less than 13 in case of solium. Just to remember this thing. And the branches are dichotomous in case of saginata, that means 2 divided into 2, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, and in case of solium, it is dendritic, mesh-work-like, অনেকগুলো ভাগ হয়েছে. Vaginal orifice is present in saginata, absent in solium. Accessory lobe of uterus, accessory lobe of ovary is present in case of solium, absent in saginata. Testis, more than 300 to 400 in case of saginata, and 150 to 250 or less than 300 in case of solium. So, by observing the scolex, by observing microscopical features of the segments of proglottids, we can be able to identify the 2 species. From the egg, it is unseparable. Tenia saginata, Tenia solium, egg, same. How to differentiate? From the adult segment, from the scolex, by observing proglottids, we will be able to identify which one is Tenia solium and which one is Tenia saginata. Up to this, is it clear?
বোঝা গেছে? এটা পরীক্ষায় ধরবে। টিনিয়া সোলিয়াম, টিনিয়া স্যাজিনেটা আমাদের স্পেসিমেন আছে, তোমরা কি স্পেসিমেনটা দেখে নেবে, ভালো স্পেসিমেন আছে, আর সেটা কিন্তু পরীক্ষায় ওরাল টেবিলে এটা থাকবেই। Now we can see this is Rostellum with hooks in the scolex. These are the suckers. Larger view, Rostellum, 2 layers of hook, quadrate in shape. This is globular in shape. This one is solium and this is saginata. Uterine branches, I have already mentioned. The egg not separable. In both the species, in Tenia solium, Tenia saginata, Tenia asiaticum, you cannot be able to differentiate. The outer layer, these layers are, the typical of this is the hexacanth embryo. Hexacanth embryo, 6 hooklets are there. This is bile stem. The outer port is doubly layer and striated. Bile stem, double layer, outer port is double layer, and this is hexacanth embryo. 6 hooklets are there. With mature embryo, 6 hooklets are there. It is clearly, we can observe this under microscope. The outer shell is there, which is made of hyaline, and during digestion, alkaline environment can lyse this. So this is the egg, and we cannot be able to differentiate which is the species, cannot identify from the egg. The life cycle, let's discuss the life cycle first. The definitive host in Tenia saginata is human, and intermediate host is cattle. The transmission, ingestion of undercooked beef, I have mentioned, and cysticercosis bovis, the larval form is the infective stage to man, while eggs are infective to cattle. In case of the Tenia solium, the definitive host is human, intermediate host is pig, transmission, ingestion of undercooked pork. Human can also become intermediate host in cysticercosis. The infective form is egg. So I repeat again. The infective form, cysticercosis bovis in case of Tenia saginata. Cysticercosis bovis present in the muscle of the beef is infective to man, while eggs are infective to cattle. During grazing, গরু ঘাস খাচ্ছে, সে সময় ডিম চলে গেল, কিন্তু cysticercosis bovis মিট থেকে গেল, আন্ডারকুক মিট থেকে। জাস্ট উল্টো দিকে দেখো, in case of Tenia solium, the infective form is egg. Now, মিজলি পর্ক, শুয়োরের মাংস,
হোয়াইট স্পট যদি ক্লিয়ারলি অবজার্ভ করো তাহলে you can be able to identify the milky spot over the pot meat. So that pot meat is known as measly pork. Undercooked meat along with the cysticercosis cyst চলে গেল মানুষের শরীরে with contaminated food or meat, water, fecal-oral route কোনো একটা ভাবে চলে গেল। Now during its course নিচে যাচ্ছে upper intestinal part, duodenum, এখানে ও এনসিস্টেড হতে শুরু করে। কি হলো সেটা? ইনিশিয়াল সিস্ট হচ্ছে ইনভ্যাজাইনেটেড সিস্ট, ইভ্যাজাইনেটেড হলো। এই অবস্থায় কি হলো? নিচে পৌঁছলো আস্তে আস্তে, গিয়ে কি করলো? ম্যাচিওর হতে শুরু করলো। কতদিন লাগলো? 8 উইকস, 8 সপ্তাহ পরে ম্যাচিওর হলো। আট সপ্তাহ পরে ম্যাচিওর হলো ভেতরে। নাও দ্য অ্যাডাল্ট ফর্ম, স্যাজিনেটা হলে সেটা হয়ে যাবে 5 থেকে 10 মিটার। যদি সোলিয়াম হয়, আমরা সোলিয়াম নিয়েই আলোচনা করব বেশি, কারণ এর প্রবলেম বেশি, 2 থেকে 5 মিটার। স্কোলেক্স, রস্টেলাম, এই হুক দিয়ে ইন্টেস্টিনাল ওয়ালে আটকে গেল। Nutrition from the intestinal wall, it is getting nutrition now, gradually developed within 8 weeks to a mature adult. Having these initial segments immature, this is colex, this is rostellum, these are suckers, then mature segment. From the mature segment to gravid segment. Proglottids number 1000 to 2000, all are different segments, detachable from the body. In case of saginata, it is discharged singly, only one segment discharged at a time. But in case of solium, a long chain is discharged during defecation. Stooler সঙ্গে লম্বা চেন বেরিয়ে গেল of the gravid segment. Then once again, this mature segment become gravid. So only they discharge this gravid segment with the stool. Now এখান থেকে গ্রাভিড সেগমেন্ট বেরোলো, এর মধ্যে ভর্তি এগস। সেই এগস কোথায় গেল? মাটিতে এলো। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আগে তো খুব বেশি ছিল, এখনো সেটা আছে। সেটা আসার পর কি হলো? কে নিল সেটা? এ নিয়ে নিল, খেয়ে ফেললো ময়লাটা। এবার তার ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাকে কি হলো? বাইল স্টেন্ড, হেক্সাকান্থ এমব্রিও, হেক্সাকান্থ মানে 6টা হুকলেটস আছে, হেক্সাকান্থ এমব্রিও, outer shell made of hyaline layers,
enters inside the pork alimentary system, where with the help of the alkaline media, alkaline secretion, the outer wall no more present now. It is only the hexacanth larva. Hexacanth embryo. এই hexacanth embryo intestinal tract firmly bind করলো, sword like materials দিয়ে আটকে গেল intestinal wall. Then gradually enters to the circulation to the pork meat. Systemic circulation এ চলে গেল, সেখান থেকে চলে গিয়ে আস্তে আস্তে মাসলের মধ্যে চলে গেল, মাসলে এন্টার করলো। সেটাই হচ্ছে তোমার মিজলি পর্ক। সেখান থেকে কিনে ফেললাম আমরা, কিনে ফেলে যদি সেটা খেয়ে ফেলো, আন্ডারকুকড হয়, কন্টামিনেটেড হয়, তাহলে সেখান থেকে ফার্দার সাইকেলটা রিপিট হবে। এই সাইকেলের মধ্যে টিনিয়া স্যাজিনেটা শুধু কাউ, এছাড়া কিছু নয়। আর টিনিয়া স্যাজিনেটা কিন্তু হিউম্যান বিং কিন্তু সিস্টিসার্কোসিস এইভাবে ইনফেকশন খুব একটা বেশি হয় না, সিস্টিসার্কোসিস হিউম্যানে হয়। তার মানে সিস্টিসার্কোসিসটা লিমিটেড হচ্ছে টু টিনিয়া সোলিয়াম অনলি, তাই তো? এখানে সিডিসির যেটা দিয়েছে সেখানে দেখো শুধু পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে শুয়োরের জায়গায় গরু আছে, আর এছাড়া সিস্টিসার্কোসিসটা এখানে হয়। বাকি সব সিডিসির গাইডলাইনে যেমনটা আছে তেমনটা খুব ভালো করে তোমরা বুঝে নিয়েছো। এইখানে এই সিস্টিসার্কোসিস, এই সিস্টগুলো কি করে ম্যাচিওর করে সেটা মাথায় রেখো। ইনভাইজানেশন থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ম্যাচিউরিটির দিকে চলে গেল। So this is all about the life cycle. Now how to differentiate between the Tenia solium and Tenia saginata? Length আমরা বলেছি 5 to 10 meters, আর ওখানে 2 to 3 meters, এর বেশি হয় না। The scolex, large quadrate scolex in case of Tenia saginata, and globular, তোমরা জানো এটা। And rostellum is present in saginata, and rostellum is present in solium, and rostellum and hooks are absent in saginata. The neck is long and neck is short. Proglottids 1000 to 2000 and below 1000. The measurement is not important. The expulsion, আমি বলেছি expulsion হচ্ছে proglottids is the gravid segment are expelled singly, and they are expelled in 5 to 6 chain. Proglottids এর segment 5টা থেকে 6টা টিনিয়া সোলিয়ামে বেরিয়ে যাচ্ছে। The uterus lateral branches তোমরা এখন শিখে গেছো, 15 to 30 in case of Tenia saginata, and 5 to 10, less than 13 in case of solium. Vagina is present here in saginata, absent in Tenia solium. But just the reverse in case of accessory lobe of the ovary, that is absent in Tenia saginata and present in Tenia solium. Testis 300 to 400 follicles in compared to 150 to 200 in case of solium. Larva, Cysticercosis bovis, present in cow and in case of the Cysticercosis cellulosae, present in pig and also in man. Egg not infective to man and infective to man. The solium infective to man, egg, and the causative, the definitive host is man, and in both the cases man. An intermediate host is cow, and pig. Occasionally intermediate host can be man. Cysticercosis হচ্ছে, Cysticercosis যখন হচ্ছে তখন ম্যানেও হতে পারে intermediate host. Disease, intestinal teniasis, and disease occur intestinal teniasis as well as cysticercosis in case of solium. তাহলে সোলিয়ামটা আরো বেশি বিপজ্জনক, কারণ সোলিয়াম থেকে সিস্টিসার্কোসিস, নিউরোসিস্টিসার্কোসিস হয়। সিমটমস যদি দেখো তাহলে টিনিয়াসিসের কিন্তু খুব একটা কিছু সিমটম হয় না। It may remain asymptomatic. Even it can persist 5 to 10 years without producing any symptom. In case of intestinal teniasis, কিছুই হলো না, মাইল্ড ডিসকমফোর্ট, একটুখানি তোমার ডায়রিয়া হলো, কি একটুখানি অ্যাপেটাইট কমে গেল বা আবার ওজন কমে গেল, এসব ভেগ সাইনস অ্যান্ড সিমটমস নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে। এর থেকে কিছু ইম্পর্টেন্স পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট হয় অনেক সময় সেটা হচ্ছে গ্রাভিড সেগমেন্ট। পেশেন্ট বলে যে আমার পায়খানার সঙ্গে মাংসের টুকরো পড়েছে, হোয়াইট সেগমেন্টস, সেটা কিন্তু পেশেন্ট কমপ্লেন করতে পারে যে আমার পায়খানার সঙ্গে মাংসের টুকরো পড়েছে। তখন স্টুলটা আমরা এক্সামিনেশনের জন্য নিই, অ্যান্ড ম্যাক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ টেকনিশিয়ান অনেক সময় ওভারলুক করে, মাইক্রোস্কোপিতে স্টুলটা দেখে না, ওই বন্ধ করে চোখ থেকে কাঠি দিয়ে একটু নিয়ে নিল নর্মাল স্যালাইন, তাহলে মিস করে গেল। সে ওপেন করলেই দেখতে পাবে সেগমেন্ট আছে ওখানে।
The clinical case of cysticercosis, 35-year-old woman presents with seizures. আমি বলেছি cysticercosis brain neurocysticercosis হলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস হচ্ছে সিজার্স হয়। ব্রেন সিটি যদি করো তাহলে মাল্টিপল সিস্টিক লিশনস পাওয়া যাবে আর হিস্ট্রি অফ পর্ক কনজাম্পশন এন্ড পুয়ার স্যানিটেশন পাওয়া যাবে। এখানে দেখো এই ছবিটা রয়েছে, যেটা ছবিটি এঁকেছি আমি আগে, এই ছবিটার মধ্যে দেখলেই বুঝতে পারছো মরফোলজি অফ সিস্টিসার্কাস সেলুলোজি বলে থাকে, যখন এই টিনিয়া সোডিয়াম মাসলের মধ্যে চলে যাচ্ছে হিউম্যান, এটা সিস্টিসার্কাস সেলুলোজি। The cysticercosis pathophysiology: ingestion of egg, not larva, in cow, and Cysticercus bovis larval stage is infective to man, and while eggs are infective to cattle. The ingestion of larva, that is Cysticercus cellulosae, measly pork, is infective to man. Auto-infection through adult worms may occur. Poor sanitation hygiene jodi hoy. Oncosphere hatch and migrate to tissues, and from cysticerci, larval cyst in brain, muscle and eye. Muscle গেলে myositis হবে, eye গেলে blurring of vision হবে, অনেক সময় পেশেন্টটা দেখতেও পায় না, এমনও হতে পারে। So blurring of vision is important. The neurocysticercosis, the clinical manifestations is seizure, intracranial hypertension, hydrocephalus and focal neurological deficits. এই যে কোনো সাইন সিম্পটম নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে, মোস্টলি কিন্তু সিজার্স নিয়ে কমপ্লেন করে। The other form of cysticercosis is subcutaneous nodules হতে পারে। অকুলার cysticercosis এর কথা বললাম, আর মাসকুলার সিউডো হাইপারট্রফি, ছোট ছোট মাসকুলার নোডুল এন্ড সিউডো হাইপারট্রফি ডেভেলপ করতে পারে। Diagnosis of stool examination, detection of eggs or proglottids. আমরা আগেই বলেছি যে কি পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে না। ইন কেস অফ saginata and solium, differentiation is easy now, সেটা করতে পারবে, কিন্তু এগ থেকে কিন্তু সেপারেশন করতে পারবে না। স্কোলেক্স থেকে তুমি পারো, প্রোগ্লোটিড থেকে পারো, কিন্তু এগস কিন্তু একই রকম হবে। এক্স এর কথা আমি বললাম, হেক্সাকান্থ এমডিও দেখতে পাচ্ছ, হেক্সাকান্থ এমডিও রয়েছে ভেতরে, তার পাশে এই ডাবলি লেয়ার্ড striated oncosphere and embryophore, the outer shell. Diagnosis tool: detection of eggs and proglottids. Eggs identical in both species লিখেই দিয়েছে, and proglottid morphology for species identification. Proglottid থেকে uterine segment, testis এর নাম্বার, এগুলো দেখে ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায়, আর স্কোলেক্স is the best one. Diagnosis imaging for cysticercosis is CT, computed tomography and magnetic resonance করে সিস্ট উইথ স্কোলেক্সের ডট সাইন পাওয়া যায়, একটা ক্লাসিক্যাল সাইন, ভেতরে একটা সিস্ট, ভেতরে একটা ডট, ছোট ক্লাসিফাইড লিশনস দেখাই যায়, আর সেরোলজি করে এলাইজা ইআইটিবি টেস্ট করলে পাওয়া যায়। স্টুল এক্সামিনেশনের কথা বলেছি, ল্যাবরেটরি কম্পারিজনের কথা তো হলোই। ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্টেস্টিনাল টিনিওসিস, praziquantel is a drug of choice, 5 to 10 mg per kg body weight in single dose, and niclosamide is another alternative. এখানে ট্রিটমেন্ট থেরাপিউটিক গোল বা টার্গেট অ্যাচিভ করেছে কিনা সেটা বোঝবার জন্য উই ইউজুয়ালি সার্চ ফর দ্য স্কোলেক্স। ইফ দ্য স্কোলেক্স ইজ রিমুভড, দেন পেশেন্ট কিন্তু টোটালি কিওর হয়ে গেল। তো স্কোলেক্সটা আমরা পেশেন্টকে বলি যে আপনার স্টুলটা আপনি লক্ষ্য রাখবেন, মেডিসিন খাওয়ার পরে একটা পরিষ্কার সাদা কাপড়ের মধ্যে স্টুল করবেন এবং সেখানে সার্চ করে দেখবেন যে হেড এন্ড স্কোলেক্স, একটা মাথার মতো জিনিস, ওটা বেরিয়েছে কিনা। স্কোলেক্সটা যদি আইডেন্টিফাই করা যায়, therapeutic goal is reached. So for every treatment, whether it is praziquantel or niclosamide, you have to mention your patient, you have to ask your patient to search the scolex within this stool material for next 2 to 3 days. If it is removed, then the patient is cured, otherwise you have to repeat the therapy. So education on hygiene and meat inspection is important. মাংস কেনার সময়, স্পেশালি পর্ক মিট বা কাউ মিট বা বিফ মিট কেনবার সময় ওটা মিজলি কিনা সেটা কিন্তু বোঝা যায়, ছোট ছোট হোয়াইট স্পট দেখা যায়, সো ইন্সপেক্ট করবে ওটা যদি কিনতে হয়। The management of neurocysticercosis, albendazole, praziquantel, cysticidal. For neurocysticercosis, management is different, and steroids to reduce the inflammation. Steroids are used, and antileptics for seizure control and surgery in select cases where the pressure symptoms are there. The case discussion revisited. Now, diagnosis: intestinal teniasis, likely Tenia solium, management steps and prevention strategy. You have to write the prevention strategy during writing the management. Management লেখার সময় অবশ্যই এটা ইনক্লুড করবে for good marks. The public health importance is immense here, because endemic in areas with poor sanitation, and there is a zoonotic potential, and India is a cattle raising country, and meat inspection and health education is a must now.
the WHO guidelines. The guideline is One Health approach. What is One Health approach? Have any idea on One Health approach? No idea. Okay. So it is not the treatment of human being, not the treatment of the person affected. It is the treatment as a whole. The new thing is that when the infection is coming from the pork, infection is coming from the beef muscle meat, then we have to treat or you have to vaccinate the beef or pig, isn't it? So their treatment is also required. So the treatment of the affected animal, including human being, as well as the environmental conditions, improvement of the environmental conditions, is almost like a bundle care approach. Multiple care of the total environment, host, and the infections or the organisms is called One Health approach. So this One Health approach is required, and treatment of human carriers, because the carriers can remain asymptomatic. So identification or searching whether they are during their defecation where segments are there or not, you have to ask them. And deworming of pigs, the higher dose is required, and improved sanitation and cooking practice is required. মাংস সেদ্ধ না করে ভালো করে না ফুটিয়ে কখনোই খাওয়া উচিত না। The preventive measures is proper cooking of pork and beef, regular deworming in endemic areas, and safe water and sanitation, and pig vaccination is still in experimental phase. Now the quiz portion. Which tapeworm has hooks on its scolex? Tenia solium is the answer, isn't it? Tenia solium. Next, what causes cysticercosis? Tenia solium is the answer. Which host becomes infected by ingesting eggs? Cow. কেন? পর্ক হবে না? পর্ক তো হবে। ওই সেগমেন্টের মধ্যে এক থাকে, সেখান থেকে নিল, সেটাও হতে পারে। কিন্তু প্রথম অ্যান্সারটা ঠিক বলেছো। MCQ practice next. A man has seizures and brain cysts. He most likely acquired the infection through ingesting larvae in pork, eggs from feces, mosquito bite, contaminated water. Neurocysticercosis কি থেকে হবে? Tenia solium, Tenia solium, Tenia solium, Tenia solium. Neurocysticercosis আর কোনোটায় হবে না, only Tenia solium. So, pork. Proglottids. What is proglottids? The segments of Tenia, proglottids. Proglottids with 15 to 13 uterine branches suggest Tenia solium, saginata, echinococcus, hymenodepsis nana. কোনটা সবচেয়ে বড়? saginata সবচেয়ে বড়, তো তার সেগমেন্টসও বেশি। ঠিক আছে, নেক্সট ইমেজ বেসড কোশ্চেন। এ সিটি স্ক্যান পিকচার, প্লিজ অ্যান্সার। কি দেখতে পাচ্ছ বলো? এটা কি দেখছো? হাইপোডেন্স না হাইপারডেন্স? চারপাশে হাইপারডেন্স আর মাঝখানে একটা ক্যাভিটির মতো। খুব কাছ থেকে দেখলে ভেতরে একটা ডট সাইন পাবে, একটা ডট সাইন আছে। সো হোয়াট কন্ডিশন ইজ শোন? কি কন্ডিশন? টিউবারকুলোমা, নিউরোসিস্টিসার্কোসিস, গ্লায়োমা, টক্সোপ্লাজমোসিস। নিউরোসিস্টিসার্কোসিস, নিউরোসিস্টিসার্কোসিস, শুধু সিস্টিসার্কোসিস নয়, নিউরোসিস্টিসার্কোসিস ব্রেনে হয়েছে। So summary slide. Tenia saginata and Tenia solium cause intestinal infection only, nothing else. Vague symptom signs, symptomatic, maybe asymptomatic hote pare. But Tenia solium cause cysticercosis. Diagnosis by stool examination and imaging লিখতে ভুলো না। একটা ছবি আঁকবে, ইমেজিং কথাটা দেবে, ডট সাইনটা মনে রাখবে, সোজা আঁকা, কোনো ঝামেলা নেই। Treatment includes anti-helminthics and supportive care. The key takeaways কি তাহলে? Know the life cycle differences. Life cycle এ কোথায় কোন জানোয়ারটা পাল্টে গেল, কে একটা নিল কে একটা নিল না,
কে সিস্টিসার্কাস পর্ক মিজলি পর্ক থেকে ইনফেকশন হলো কার আর কার হলো না। নো দ্য লাইফ সাইকেল ডিফারেন্সেস, রিকগনাইজ দ্য ক্লিনিক্যাল সাইন্স অফ নিউরোসিস্টিসার্কোসিস। নিউরোসিস্টোসার্কোসিস তো নার্ভে হয়, ব্রেনে হয়, তাহলে ম্যানিফেস্টেড বাই সিজার্স, এপিলেপটিক ফিটসের মতো হবে। আমাদের পুয়ার স্যানিটেশন, আমাদের লাইফস্টাইল খুব পুয়ার যেখানে সে সমস্ত জায়গায় এগুলো হবে। এন্ডেমিক এরিয়া 80% অফ এপিলেপসি কেসেস যদি তুমি সার্চ করো তুমি দেখবে সেটা যদি 50 মিলিয়ন পিপল অফ ওয়ার্ল্ড যারা এরকম আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিজে রয়েছে তাদের কিন্তু এই সিজারের অন্যতম কারণ হচ্ছে টিনিয়া সোলিয়াম, মিজলি পর্ক খাওয়ার জন্য, কন্টামিনেটেড আন্ডারকুকড। প্রমোট হাইজিন অ্যান্ড কুকিং সেফটিটা প্রমোট করতে হবে অ্যাজ এ ডক্টর, আমাদের এটা টার্গেট। অ্যান্ড ট্রিট বোথ ইনফেকশন অ্যান্ড ইনফ্লামেশনস। এখানে শুধু প্রাজিকুইন্টাল দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে হবে না, তোমাকে ইনফ্লামেটরি সাইন্স অ্যান্ড সিমটমসটা পেশেন্টের কমাতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাড স্টেরয়েড, তাই না? স্টেরয়েড অ্যাড